Hello friends, welcome all. So in this video is with me Mr. Prasanna Kumar, who has cleared this UPSC examination with our India rank 608. So first of all, congratulations Prasanna. Thank you, sir. So you'll like to convey something first? Yes, sir. Firstly, I would like to extend my gratitude to Republic IAS and Deepak Surana sir for personally mentoring me in this attempt in all the 3 stages, prelims, mains and interview. And thank you so much for that, sir. Okay, so thank you. And see, we'll make this video into an informal video. We'll have open conversation. Okay, so we'll talk about UPSC in 3 phases, like prelims, mains and interview. So prelims la neenga enna panninga, mains la interview appdin solittu part nama polam. Seringla? Seri, fine. Anyway, so coming first to the interview. So what was your approach towards prelims? Prelims, firstly, sir, I would like to say that this is my 5th prelims attempt. Okay. I failed in first 3 prelims. The lesson which I learned from the first 3 attempts is my lack of understanding of the static subjects. Okay. Static plays a very important role. And my strategy, coming to the strategy, first thing I picked up 4 subjects. Okay. Which are my strong areas. My personally polity, economy and geography integrated with environment. Yes. This is my static and which is something which I am comfortable with. Okay. So when I analyze the previous year papers, cumulatively these 4 subjects fetch around 55 questions, 55 to 60 questions. Yes. So I plan to shortly hit around 40 to 45 questions. Yes. And rest is damage control. Like okay. History and current affairs, I was the fair amount of knowledge I gained through PT 365 and other magazines. And apart from that, the constant revision of the previous year questions played a big role in prelims. Okay. So if one thing like you think that okay, na prelims la இந்த mistakes லாம் பண்ணிருக்கேன், இந்த mistakes நான் rectify பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படினு சொல்ற mistakes என்ன? சார் முதல் விஷயம் பயம் சார். Okay. The fear factor. Like, everyone say that பயம் இல்லாம போங்க பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு, பட் அங்கே போயிட்டு பேப்பர் கையில் வாங்கினோடனேயும் பயம் தன்னால் வரும். Yes. So I was able to overcome that through lot of mock test. Mock test, yes. And okay. 3rd and 4th attempt I was giving around 40 mock test. Okay. And another mistake which I did is lack of revision of those mock test. Yes. Which I corrected in my last 2 attempts. Okay. So however how much mock maybe I give. Okay. அது திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணேன் அட்லீஸ்ட் 2 times. Okay. அந்த 2 விஷயம் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு சார். Okay. So did you complete all the subjects? All the subjects now, polity, history, geography. See, even I remember now உங்களுக்கு geographyயும் polity sets தான் கொடுத்த prelims MGTS la. I remember you came only in March, I think. Yes, sir. Yes. So in the attempts, okay, right. What about other subjects? Have you completed like full complete பண்ணீங்களா? சார் இந்த 4 சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபேராக ஓரளவுக்கு நான் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து ஃபேர் அமௌண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் இருந்தது. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஐ எம் நாட் வெரி குட் அட் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ மாடர்ன் இந்தியாவில் அதிகமான கொஷின்ஸ் வர்றதுனால அதை கொஞ்சம் நல்லா டெப்த்தாக படிச்சுக்கிட்டேன். ஓகே. ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் மிடிவல் ஃபார் டேமேஜ் கண்ட்ரோல். ஓகே. I accustomed myself with the chronology. Okay. So that I could make a logical guess. Okay. அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் நான் பண்ணேன். அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஐ கிரியேட்டட் an intuition for the statements. ஓகே, புரியுது. ஸோ கொஞ்சம் லாஜிக்ஸ். எஸ், லாஜிக்ஸ். எஸ், புரியுது. சரி, ஓகே. தென் வாட் அபவுட் சிசாட்? இப்போது சிசாட்னாலே ஃபியர் ஃபேக்டராக இருக்குது. நிறைய பேர் சார் ப்ரிலிம்ஸ் ஜிஎஸ் வந்துடுது சார், சிசாட் தான் கஷ்டமாக இருக்குன்றாங்க. வாட் அபவுட் சிசாட்? வாட் யூ டிட் ஃபார் சிசாட்? CSAT is a very big role because போன attemptல I was just pass in CSAT, like 67 was my score, 67 68 okay was my in score the attempt. Okay, just pass. Okay. So what I did is last 2 attempts equal weightage for all the compartments. Like, okay. I don't give specific weightage for higher weightage for anything. Like, okay. Reading comprehension, logical reasoning and maths எல்லாத்துக்குமே இந்த ஈக்குவலாக படிச்சுட்டு போயிட்டு. And one thing which I did in the exam hall is I judged the question as soon as possible. Like, அதை அட்டன் பண்ணலாமா வேணாமான்ட்டு I was quick to judge. Okay. There is a saying in CSAT, like, yes. The people those who know which questions to leave will clear CSAT. Exactly, yeah. So I was able to save a lot of time. So you had some timing restrictions and all in the time kulla na paathu இந்த questions submit பண்றோம் அப்படினு CSAT examination hall.
Okay, you had 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Maximum 2 minutes. If Okay. அந்த question எனக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா 2 minutes. Okay. அதுக்கு மேலே ரொம்ப தெரிஞ்ச question இருந்தாலுமே I will skip it. Okay. And I also have my own strategy in solving papers like CSAT. Yes. What I did is first 1 hour, no matter what, maths and reasoning. Okay. And I'll stop at 1 hour. How much ever questions I might have completed, I'll go to reading comprehension. Okay. I'll complete it as soon as possible. Okay. அதுக்கப்புறம் வந்து I'll come back to maths. Okay, fine. So உங்ககிட்ட பேசும்போது தான் எனக்கு தெரியுது the point is like it's very important to have their own strategy. Yes, because what I see with people clearing CSAT பார்த்தீங்கன்னா first comprehension answer பண்ணிடுவாங்க 45 minutesல, and this is what even I advise to. But நீங்கள் இது பண்ணியிருக்கீங்க, but okay, இந்த strategy உங்களுக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கு, you stick to the strategy. Yes, getting it. So அதுதான் the point is like UPSC each one's own. Yeah, fine. Seri, okay, right. So anything more you want to convey for prelims? Yes, sir. Prelims, first thing is revision of static. Okay. என்னதான் current affairsலேருந்து questions கேட்டாலுமே it was linked to static. Yes. And every static questions has its own some amount of link with current affairs. Yes. So வந்து static நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படிச்சாலே you can easily cover current affairs also. ஆமா. And second thing is previous year questions. Okay. Last 10 years is very mandatory. Yes. And along with options. Yes. For example, இந்த வருஷம் வந்து நிறைய environment based questions-லாம் வந்து most of the species were repeated in previous year questions. இந்த options, the sambar deer, orangutan, otter, இதெல்லாம் வந்து previous yearல இருந்தது. Line time cow. Yes. Previous year questions ப்ராப்பரா ஒர்க் பண்ணாலே வந்து either we arrive at the answer or we arrive at the options that are not the answer. Yes. ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஆன்சர் இல்லைங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்பார் டே நான் அதை வச்சு தான் போட்டேன். ஓகே. தே ஆர் நாக்டர்னல். எஸ். ஸோ அண்ட் வாட் எவர் மாக் டெஸ்ட் யூ கிவ், கான்ஸ்டன்ட் ரிவிஷன் இஸ் த கீ. அண்ட் ஃபைனலி கோ வித் கான்ஃபிடன்ஸ். லைக் விவ் ரிச்சர்ட்ஸ் யூஸ் டு சே லைக் how when he was asked the question how you face bouncers without the helmet, he used to say that I had an attitude of I am the man. Yes. Just go with that confidence. Yes, you are the man or women, like you can do that. Of course, you are the man if you have completed statics, guys. So நானும் போயிட்டு ABCD போட்டுடுவேன், I will clear in சொல்ற இல்ல. So have practice and go to the examination. And one more thing, sir. Yes. Number of questions to attend. Okay. There is no particular number of questions to attend. Yes. There is each and everyone's zone is there. Yes. Like my sweet zone is 80 to 85, which I arrived after like 3 attempts. Okay. And in mock interview நீங்க practice பண்ணி you should arrive at your own sweet zone, comfortable zone. Yes. See, and I'll also ask you one thing. The point is like, okay, 80 to 85 உங்க comfortable zone னு சொல்றீங்க. Yes, I understand that. Mock test நிறைய கொடுத்திருக்கீங்க. This UPSC prelims paper is totally different. Yes, because of the past questions, elimination, not like second roundல தான் work ஆயிருக்கும், அந்த பேப்பர் அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறதுக்கே ஒரு ரவுண்ட் போயிருக்கும் போல. Yes, so questions were very new to us. So அந்த டைம்ல இதே 85 தான் நான் ஸ்டிக் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தீங்களா, இல்லை ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸாமினேஷன் வரல மாறுச்சா? Sir, it always differs. Okay. My aim is to get into that zone. Okay. இந்த வாட்டி நான் 92 questions போட்டேன். Okay. Based on the question paper. Yes. Because most of the questions were known to me. Okay. So அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் தான் மாத்தினாங்க, பட் question pattern மாத்தல. The way they ask questions அத மாத்தல. Yes. So previous year questions பார்த்து ஒரு ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அந்த ஒரு இன்ட்யூஷன் வச்சு I was able to solve most of the questions. Okay. Fine. Getting it. So I think that fairly ends up the prelims part. Yes. நீங்கள் ஏதாவது materials which you want to tell, anything ஏதாவது இருக்கா? மற்றபடி you referred any special things? So one thing is your material, like the previous year questions. That is there, but அதை தாண்டி வேற Politics Lakshmikant, you referred only standard. Yes, standard books. So nothing special or extraordinary. Okay. Standard market books. Okay, right, fine then, fine. Very fine. So that sums up the prelims part. Okay, next we'll go on to the mains part, guys. So main parts are நம்ம ரெண்டா பிரிச்சலாம். One is GS and the other one is optional. Okay, fine. So GS எப்படி பேப்பர் வைஸா போலாமா? Yes, sir. Okay, right, fine. So சரி, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்ல GS எப்படி அட்டெண்ட் பண்ணீங்க? லைக் GS பேப்பர் 1 2 3 4 like what was your strategy? Answering strategy. Answering strategy. Usually என்னோட strategy எனக்கு என்ன ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னா, first I will attend the 15 markers first and then I will switch over to 10 markers. Okay.
because like அந்த momentum pick up பண்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் okay easier. So you will go with question number 11. Yes, 11 to 20 and 1 to 10. 1 to 10 answering. Okay. And second thing is I used to compartmentalize my answering. Okay. First question paper skim பண்ணிட்டு there are certain parts which we are comfortable with. For example, paper 1 geography is my area. Okay. Like being an optional student. Okay. அப்படிங்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜியோகிராஃபி கொஸ்டினை பார்க்கும்போதே வந்து அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி தெரியும் போது ஐ வில் அட்டெண்ட் தோஸ் ஃபர்ஸ்ட், பட் 15 மார்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. அந்த மாதிரி இருந்தது. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லைக் ஸ்டாண்டர்ட் திங்ஸ் which all do. Okay. Okay, right, fine then. So what about answer writing practice and all? நீங்க practice நிறைய பண்ணீங்களா answer writing? Yes sir. I practiced adequately, like 20 test at least. Okay. For mains examination in particular. Okay. And answering la romba mukkiyamaana vishayam which I learned from you and also from the previous year question is that first thing is the understanding the demand of the question. Yes. And secondly the structure. Yes. The structure of answer which gives a flow to your answer. Yes. And thirdly substantiation with relevant examples. Yes. Yes, that is something which I learned from people those who cleared. என்ன விஷயம்னா you should have the eyes of an examiner னு சொல்லுவாங்க. Like the person who sets the question paper has a particular example in mind based on which he sets the answer key as well. Yes. So current affairsல எந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல அந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம கேட்ச் பண்ணோம்னா we can use that example to substantiate our points. Yes. That would add a value to our answer, which I learned from my seniors. Okay. And apart from that, paper completion is a must. It's a mandatory thing. Like yes. So nearly 20 questions. So you can, like நீங்க பேப்பர் டைமுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண முடிஞ்சதா உங்களால? எல்லா GS பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்களா? Sir, complete பண்ணிட்டேன், but it was a struggle for me because I'm not a very fast writer. Okay. And I used certain things to arrive at this point, like using flowcharts and smart arts like that. Yeah. At the same time, with respect to GS, there are certain things which are more important to elevate our answer. Yes. Like, for example, in geography, usage of maps and diagrams is very important. Yes. Diagrams in particular, process diagrams, more than the diagram of a particular landform. For example, the F-George question. Questions கேட்டிருந்தாங்க. We could add three types of diagrams. Firstly, the process diagram, how the F-Georges are formed. Yes. Secondly, the diagram of that particular feature. Yes. How it is represented. And thirdly, the distribution diagram in the map. Oh, yes. So every geography question has 3 aspects. Yes. So I adequately covered these aspects in certain answers. Okay. And I use this strategy to fill up my paper as well. Yeah, getting it. So words கம்மியா இருந்தா diagram பெருசா போட்டுறேன். Yes. Yes. Okay, right, fine. And I saw that your scores were fairly decent in GS also. Yes, sir. Yes. Okay, right, fine then. So yes, to add on to this, what I would like to tell is like structuring of answers is also very, very important. Yes, sir. Yes. So ஒரு ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்கன்னா you need to break it up. Yes. Break பண்ணி கரெக்டான relevant points கொடுக்கணும். Yes, sir. Yes, fine, okay. Then what about optionals? Optionalsல உங்க strategy என்னவாக இருந்திருக்கு? Sir, optionals, this year I had a very limited time for my optionals. So I stick with the previous year question papers. Okay. I worked up last 10 years previous year questions, every question with the answers. I had a particular material in my hand for previous year questions with answers. Yes. So apart from that, I had my own strategy for paper 1 and paper 2. For example, for paper 1, it is generally seen that the part B, the human geography part, is fetching more marks than the part A, and especially the perspectives part. So I strengthened my preparation in that area and models and theories. And apart from that, in paper 2, exorbitant amount of examples helped me in scoring whatever score I got. Okay. And apart from that, mapping, the first question, like mapping was favorable for me this time. Like I was able to answer all the 10 questions. Yes. So that is something which helped me this time. See, I'd like to add on one point. அதாவது என்னன்னா, even in your prelims, mains, GS paper, அதாவது optional GS paper, mapping is very important அப்படின்ற மாதிரி தெரியாது. So optionals உங்களுக்கு mapping component add on பண்ணி கொடுத்துருக்கு போல. Okay, right, fine then. And it has fetched you good marks also. Yes, sir. Okay, right, fine then. So anything more you want to tell for mains? Mainsக்கு எப்போ prepare பண்ணலாம்? எப்படி ரெடியாக இருக்கணும்? Anything you want to convey? Yes, sir. I would like to convey certain things for each GS paper. For example, in GS 1, there are three components like
Geography has 100 marks. Yes. And society and history has 75 marks. Okay. So being strong in geography is very important to secure good marks in paper 1. Yes. That is one thing. And apart from that, in history, based on my interaction with my colleagues who cleared, they said that adding diagrams in history, the art and culture part, for example, if a temple architecture is given, like drawing a miniature temples in a rough way, not in an exact manner, like that would fetch higher marks. Like I recently met a candidate who has scored 120. Oh, GS like paper 1 la. GS paper, not GS paper 1, sir. 106 I think so. Okay. அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா, நான் டயக்ராம்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன். Okay. History and art and culture. And geography, obviously, as I told. And this is all about GS1. Okay. GS2, I scored 110 this time. Yes. And comparing my last year, it was 25 marks add-on. Yeah. And what I did is, I extensively used the articles, the judgments especially. Yes. Because nowadays, the questions are more inclined towards judgments. Like they expect us to write judgments. Write judgments, yes. And explicit demands are there in the questions. Yes. And thirdly, the committees and recommendations that can be used favorably in the comment, in the final conclusion. Yeah. Way forward LDL. Yes. And somewhat a good representation of IR through maps that can also be done. And coming to paper 3, the facts, the amount of facts which we put in to substantiate the answer plays a big role. Okay. My strategy for paper 3 is to just get to know as much amount of facts as you can for a particular topic and use it anywhere possible. Okay. You don't need to have like 100 facts for a particular topic. Just get to know the 100 facts and use them accordingly to the needs of the relevant question. data and facts. Yes. Okay. And paper 4 is that practice as much as you can. Okay. Ethics. Yes. The completion of paper plays a big role in GS4 because physically, in implementation wise, physically we are tired at that paper. Yes. GS4. Yes. And at that point, completing the paper is a big challenge for me. Yes. And there I adopted a particular strategy. Like I used to complete the case studies in first 1.5 hours. Okay. And next 1.5 hours I will go into that theory part. Okay. And this is something which I practiced for last 2 attempts, and it has worked out. Okay, fine then. So I think this fairly sums up the GS part. Yes. Okay, right, fine then. Now the point is like optional lo neenga pesirkinga, you have like address pannirkinga question, you have drawn diagrams. Yes. Okay. Before going to the interview part, ஒரு டாபிக் ஐ லைக் டு டாக், சரியா? என்னன்னா, இட்ஸ் பீன் லைக் 5 attemptsல உங்களுக்கு. எஸ் சார். எஸ். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கிளியர் பண்ணுவேன்னு யோசிச்சிங்களா? எஸ் சார். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் படிக்கும்போது எல்லாருமே, நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் கொடுக்கும்போது பர்டிகுலர் கேண்டிடேட் கிளியர்ட் வித் ஆல் இண்டியா ரேங்க் 5. ஓகே. இன் ஹர் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். ஓகே. அண்ட் ஐ தாட் தட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் போகிறோம், கிளியர் பண்ணுறோம், சர்வீஸ்குள்ளே போகிறோம். ஆமாம், அடிக்கிறோம் தூக்குறோம். ஓகே. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 3 attempts ஐ ஃபெயில்ட் கண்டினியூஸ்லி. ஓகே. And fourth attempt, 3 attempt fail ஆனதுக்கு அப்புறம் then I realized there is something which is lagging primarily. Okay. And I overhauled my entire strategy. Okay. In fourth attempt I reached till mains. Okay. And that gave me a hope. Okay. Okay. பக்கத்துல வந்துட்டோம், இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் அப்படின்னு. And fifth attempt I never expected to clear. Seriously, in the result அன்னைக்கு காலையில முதற்கொண்டு I was going to an academy to ask for a job. Okay. Okay. Yes. That is okay, that was the reality. Yes, that is the reality. Okay. And like I want to convey this one thing, like எல்லா டாப்பர்ஸும் சொல்லுவாங்க என்னால முடியும்னா உங்களாலே முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. I never believed them. Like, okay. அது எப்படி அப்படின்ட்டு நான் I used to question them. And being in this stage, being in this side, what I felt is I sincerely feel that என்னால முடியும்னா டெஃபினட்டா உங்களால முடியும். Okay. Even now I feel I was no way different from my colleagues. Exactly. Who are outside. Yeah, sorry to interrupt. The point is like நீங்க வரும்போதே 4 பேர் தான் வந்தீங்க. I think you with your colleagues came. ஏன்னா see, I'll also talk about colleagues who play an important role, but அந்த பாட்டுக்கு வருவோம். But I know that you came with your colleagues. Okay. வந்தா 4 பேர் ஒண்ணா தான் வருவீங்க. 4 பேர் ஒண்ணா வருவீங்க. You had that mentorship session, everything was going on fine. Yes. Okay, so இப்போ ரிசல்ட் இந்த சைடு வந்ததுன்னா you convey that okay, yes, என்னால முடியும்னா நீங்களும் clear பண்ணுவீங்க. Obviously, sir. That is one thing which I want to convey to the fraternity. Yeah, have hopes.
Yes, Yes. hope is very important, and be Okay. confident in yourself. You have that adequate amount of tools to clear this. Yes. You can Okay. do this. What is that one special quality which you have, you think, which made you to clear? Sir, nothing special about it, but Okay. like one thing which I could think of is like the persistent Effort. and Yeah. which most of the candidates have. Like Yeah. most of my colleagues are in 5th and 6th attempt, Yes. and that is after meeting all the toppers who cleared. Mm. Most of them were in their 4th, 5th attempts. Yes. And one of the topper was in her 7th attempt. Okay. First time clearing prelims and getting the highest rank in Tamil Nadu. And the common thing which I observed in them also, like persistence Yes. and consistent eagerness to learn and improve, Yes. is something which is, I think, necessary for this exam. Necessary for this exam. Yes. Getting it. Seri, okay, fine then. Okay. Now, coming to the colleagues part. Okay. How important is the friend zone when it comes to UPSC preparation? So they play a considerably important role. For example, in my case especially, it is my seniors who guided me from the immense amount of misinformation that surrounds the aspirants. Yes. And you fortunately one among them, sir. Okay, thank you so much. Mythbusters. Okay. And they gave honest reviews of my preparation. Yes. They weren't trying to be so diplomatic about it. They told right in front of my face, this is wrong, change this or else you won't clear. Yes. And that helped me. And secondly, we used to study together. Yes. We have a particular group. We used to discuss together at the end of the day. Yes. And discussing the strategies, discussing what can be done, what should not be done. Okay. And analyzing the pros and cons. yes. That helped me. Yes. And actually, see, the process in itself, in the preparation, it's a tiresome process. Yes. It's a slow preparation journey. But of course, for those who are clearing in the first attempt, yes, they have cleared it, they have made it, all congratulations to them. Yes. But the point is like, எல்லாருமே first attempt clear ஆகிறது இல்லையே. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்கிறதே ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் தான். இட் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன். ஸோ அந்த டைமில் ரைட் கொலீக்ஸ் அண்ட் ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் definitely does play a major role. It's a big role, sir, because one of my colleague or my senior got into the service last year. Yes. He used to study with us. Yes. So that acts as an inspiration and a source of hope for me personally. Yes. Like he can go into the service and why not I? He studied with me. I can also do. Exactly. And now I'm in that stage. I act as a source of hope for my colleagues. Yes. And fortunately they will get into the service next time. Yes. இதை இன்னும் இன்ஃபார்மலாக சொல்லணும்னா என் ஃப்ரெண்டு கிளியர் ஆகிட்டா நான் ஆக மாட்டேன்னா அந்த மாதிரி அதேதான். ஸோ எஸ் கெட்டிங் இட் ஃபைன். ஸோ ஆக்சுவலி த பாயிண்ட் இஸ் லைக், சி ஆஃப்டர் யுவர் ரிசல்ட்டில் ஈவன் ஐ கெயின் கான்ஃபிடென்ஸ் சீயிங் தட் ஓகே எஸ் we can make students கரெக்டான பர்சிஸ்டண்ட்டான எஃபர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா டெஃபினெட்லி ரேங்க் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. See, it's all matter of time, maybe this time or that time, it's all matter of time, but yes, things will happen. Yes, be positive. Okay, fine then, fine. Seri, anything you want to add or convey before going to the interview part? I conveyed most of the things. Okay, right, fine then, fine. Seri, we'll go to the last stage, that is the interview. What about your interview preparation? Tell me, what was your strategy? My strategy is that I already gave interview in TNPSC Group 1. Okay. There I felt that I lacked sufficient amount of practice through mock interviews. Okay. This year I planned that I should give immense amount of mock interviews so that I gain confidence and cover all the topics as well. Okay. And I gave around 20 to 25 mocks in entirety. And one thing which I learned is there is a lot of misinformation and misguidance in the interview part as well. Yes. Through institutes. Yes. There are certain institutes that are genuine. Yes. But it is what I think is there is a need for a particular mentor. Yes. Who could guide you throughout your preparation, and that is very important for interview as well. Yes. And the role of mentor and peer group, the discussion group. I had a discussion group separately for my interview. I knew you were staying in Delhi with your colleagues and all. Yes, sir. Yes, for 30 days I was trying. Yeah, 30 days you were staying there. And in evening you were like with your friends discussing day and night about the interview preparation. Yes, we used to separate newspapers. They used to study Hindu, so I switched over to Indian Express. Yes. So we'll discuss about the topics. So whenever going for a tea or whenever going out, we used to discuss pick up a particular issue. We'll discuss the pros and cons. Yes. And by that we gain perspectives of others. Okay. The other side. Yeah. Apart from our personality. Yeah. And that helped me a lot. Okay. And secondly,
mock interviews. Yes. But after a particular number of mock interviews, I gained sufficient confidence to converse in any particular topic which I'm given. Yeah. And that helped me. I won't recommend 20 to 25 marks, but exactly. Actually, the point is like, okay, to add on, see what happens is like when I see students taking mocks, especially in the interview stage, I see them deviating very much because each mocks gives their own perspective, which is good in one way, but the other way they tell only the weaknesses, but on the strength zone விட்டுட்டு அப்படியே deviate ஆயிடுறாங்க நிறைய பேர். In my case also. Yeah, see அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன். So I could sense the same also. So நிறைய deviation. Even the same goes in prelims as well as in mains also. Like students think that okay எனக்கு polity நல்லா தெரியும் நான் இன்னும் படிக்கிறேன்ட்டு. பாயிண்ட் என்னன்னா பாலிட்டியை ரிவைஸ் பண்ண விட்டுருவாங்க. So it goes on same stages and all. So interview anyway, I think you got one of the good score like 183 you got. It's a decent score. Yeah. And that is where the part of mentors come into play. Yes. So we get misguided in all the stages. Yes. And mentor plays a very vital role there. And sir being very instrumental in that part for me. Thank you so mentoring. much. Yeah. And even the interview. 1 week before the interview, my way of delivering answers was completely different. Yes. And sir guided me the last phase, like the last lap. That made the difference, like exactly. 10 to 15 marks difference. Yes. Actually the point is like after talking, like after having that one-on-one session with you, I was thinking நல்லா தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த பையன் ஏன் டிவியேட் ஆகுறான் இப்படியே போனால் ரிசல்ட் வருமா வராதான்னு டவுட்டாகவே இருக்கேன்ட்டு. See, I think this UPSC is all about like ஒரு 20 marks game. Yes sir. A small mistake and you are gone. Like you have to sit one more year. Yes. In my case as well. Yeah, see, it's not in your case. Like Most majority of the cases abdida. You see the mark sheets, you will find out the reality. Students would have like 600 rank வாங்கிருப்பாங்க அவங்க உங்களை விட ஒரு 5 marks extra வாங்கிருப்பாங்க 10 marks extra marks வாங்கிருப்பாங்க. So it's all about and you got 193 வாங்கிருந்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு 200 ranks முன்னாடி வந்திருப்பீங்க. Yes sir. So it's all matter of the 20 marks. And the 20 marks இருக்குல்ல, that is a small mistake which you do in the preparation phase. நீங்கள் நல்லா போயிட்டு இருக்கோம் அந்த மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் இருந்திருந்தீங்கன்னா அந்த மார்க்ஸும் வாங்கியிருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே ஃபைன். எனிவே ஸோ எஸ் இதெல்லாம் ஓகே. இப்போ ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? தோஸ் ஹூ ஆர் லைக் கம்மிங் டு தி ப்ரிப்ரேஷன். ஓகே இப்போ தான் சார் நான் இந்த வீடியோ பார்க்குறேன், நான் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வரேன் சார், இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வரேன் சார், என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க? லைக் யூ கன்வே டு தெம் பிகாஸ் அட் த மெயின் பாயிண்ட் சீனியர்ஸ் இருக்காங்க ஆல்ரெடி, தே வில் ஹேவ் தேர் ஓன் மென்டார்ஸ், கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ், எவ்ரி திங் இஸ் தேர். அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயத்தில் அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருப்பாங்க. ஃப்ரெஷர் இஸ் தேர், ஹில் பி ஃப்ரெஷ் மைண்ட். ஓகே அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னு கேட்குறேன். டு லைக் உங்களை மாதிரி 5 years பண்ணாமல் சீக்கிரமாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு. That's very important. Yes. And first thing is be very strong with your basics. Okay. Like don't get too overwhelmed with the preparation. Okay. First complete the basics and that is NCERT. Yes. People அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா NCERT ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்கெட் புக்ஸ் போயிடுவாங்க. அது பண்ணவே கூடாது. Okay. Whatever the subject may be, first complete the NCERTs. அதை first பண்ணிடுங்க. Secondly, have a good mentor. Okay. Who could guide you through. And have more importantly அந்த மென்டார் கூட கான்ஸ்டன்ட்டாக டச்சில் இருக்கணும். ஒன்ஸ் இன் 3 days உங்களுடைய ப்ராக்ரஸ் வந்து நீங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்லிவிட்டு கெட் ஃபீட்பேக்ஸ். அதை வந்து நீங்கள் உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் யுவர் ஸ்ட்ராட்டஜி டிவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தேர்ட்லி வந்து டோன்ட் கெட் ஸ்கேர்ட் பை தி க்ரௌட். ஓகே, தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா 5 attempt 6 attempt கொடுத்துருப்பாங்க, 4 இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இவங்களாம் இருக்காங்களே நம்மளால் முடியுமான்னு யோசிக்காதீங்க. UPSC gives a level playing field for everyone. Yes. That is one thing which I realized after these many years. Okay. அதனால there are a lot of people who get first rank in the first attempts. அப்படிங்கிறப்போ definitely the first attempters are way ahead because they are fresh. Yeah. And in UPSC, sir, what I realized is limited amount of knowledge is a blessing in disguise. Exactly. Yeah. அப்படிங்கிறப்போ you can definitely make it. Yeah. And be confident and believe in yourself. Yes. That belief is very important. Yes. I think so. Yes. So to add on, the point is like first attempt like clear பண்றவங்க இருக்காங்க இல்லையா, I personally believe they will even get good guidance. Maybe அது வேற ஃபார்ம்ல இருக்கலாம், not from institution side alone. See, institution is one medium to get guidance. Okay, there are other mediums also. அது உங்க
பிரதராக இருக்கலாம் who has cleared the examination, மேபி இன்டர்வியூ போனவராக இருக்கலாம். ஸோ அவரால் முடியாதது he would have guided. So the point is like yes, but guidance is a very important thing. பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு வருஷத்தை பார்க்குறது வந்து அவங்க 5 years டவுன் தி லைன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க. அவங்களுடைய விஷன் வந்து ஃபார் ஹெட்டாக இருக்கும். எஸ். ஸோ ஒன் மோர் திங் சார், சோர்ஸ். எஸ். லைக் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம நிறைய படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நிறைய சோர்ஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதை எதையுமே படிக்க மாட்டோம். ஆமாம். ஒரு சோர்ஸை ப்ராப்பராக பிக் பண்ணிவிட்டு அந்த சோர்ஸை வந்து மல்டிபிள் ரிவைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸாக்ட்லி. அது என்னோட சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணவங்க வந்து என்னோட இனிஷியல் அட்டம்ஸில் நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். ஓகே. ஆனால் வந்து அதை நான் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணது கிடையாது. ஆமாம். அதை எப்போ ஃபாலோ பண்ணணும் நான் அப்போ தான் நான் கிளியர் பண்ண ஆரம்பித்தேன். எஸ். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் விச் ஐ வாண்ட் டு கன்வே. அது பட்டாதாங்க தெரியும். எஸ், நான் பட்டு கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ லைக் டோன்ட் கெட் ஓவர்வெல்ம் பை தி அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் விச் இஸ் இன் தி மார்க்கெட். எக்ஸாக்ட்லி. லைக் தட் இஸ் ஒன் திங் விச் ஐ வாண்ட் டு கன்வே சார். ஓகே. Right, fine then, fine. I think that sums up the interview, interview sorry, that sums up the video. Fine. So it's like pleasure meeting you and so pleasure is mine, sir. Yeah, and even I'm very happy that you be a part of Republic IS in your preparation journey. Okay, and Republic IS and me and our staff members, like everyone is like very glad to have you. And yes, one thing I'll also like to convey is like give your best service to the nation. So sure, sir. Okay, so the nation needs people like you for the service. So yes, congratulations. Thank you so much, sir. Thank you guys. Thank you.